പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഐഷ റാഷിദ് എന്ന 19-കാരി സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി സ്വദേശിയാണ് ഐഷ. ചെന്നൈയിലെ MGM ആശുപത്രിയിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയമായതോടെ ഐഷ റാഷിദിന്റെ മുഖത്ത് വീണ്ടും പുഞ്ചിരി ഉണർന്നു. जब भी हार्ट आएगा तो हम आयशा को जो है वो कोशिश करेंगे जब मैचिंग होगा तब. फिर खैर खुशकिस्मती थी कि जो ये इस दफ़ा का जो दिल्ली से हार्ट आया वो आयशा को मैच हो गया और फिर उसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट दरकार था जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. तो फिर डॉक्टर बाला ने और उनकी टीम ने और प्लस ऐश्वर्या ट्रस्ट ने उन्होंने दिया. तो इस वजह से फिर हार्ट ट्रांसप्लांट मुकम्मल हुआ. मैं इन तमिलनाडु गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और कि हमें वीज़ा देने में आसानी की. जब भी मुझे वीज़ा लगने की प्रॉब्लम हुई, 3-3 महीने का वीज़ा 2-2 महीने का वीज़ा लगता है, तो हमेशा मेरा वीज़ा बढ़ाया है इन्होंने. और जैसे बस इसकी कंडीशन को देख के, आयशा की कंडीशन देखकर, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं. ഏറെ സങ്കീർണമായിരുന്നു ഈ സർജറി. അതുപോലെ ഈ കാലയളവിലെ ഐഷയുടെ ജീവിതവും. 2019-ലാണ് ഐഷയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ചികിത്സാ രീതികളില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഐഷയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരുന്നു. കൃത്രിമ ഹൃദയ പമ്പ് വെച്ചാണ് അന്ന് ഐഷയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. പിന്നീട് രോഗം ഭേദമായെന്ന് കരുതി പെൺകുട്ടി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ ഐഷയുടെ രോഗം വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യം വഷളായതോടെ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച 69-കാരന്റെ ഹൃദയം സ്വീകരിക്കാൻ മറ്റാരും തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെ ഐഷയ്ക്ക് നറുക്കുവീണു. 35 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ചെലവ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ ഐഷയുടെ കുടുംബത്തിന് ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാനാകാതെ വന്നതോടെ ചെന്നൈയിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഐശ്വര്യ ട്രസ്റ്റും ഡോക്ടർമാരും ചേർന്ന് പണം സമാഹരിച്ചു. ദേശഭേദമില്ലാതെ സന്മനസ്സുകൾ ഒരുക്കിയ തണലിൽ ഐഷയ്ക്ക് പുതുജീവൻ ലഭിച്ചു. International patients. So she was waiting for a transplant. Then she had a cardiac arrest. So started doing the CPR. The heart did not recover. So we put her on ECMO. So we call it eCPR. So ECMO means it is a temporary support of the heart and lungs. So the blood will come out of the body, gets the oxygen, and it is pumped back into the body. So the blood circulation and oxygen supply are maintained even though heart is not working. So what next? So we need to do a heart transplant. Again, getting a heart is difficult. So we went ahead with the artificial heart. That is small pump, and we implanted on the left side of the heart. She had failure of both right and left side. However, failure was more on the left side. So we put LVAD or artificial heart. So with that she recovered. So she went home. She was doing fine. Everything was okay. After 4 years, her right-sided heart starts failing. She again had breathing difficulty. The Pakistani doctors saw her. They said nothing more can be done. So they contacted us back. Then we said, okay, you come here, let us see. So they came. We assessed her. She required a heart transplant. But they didn't have money. So they said they can't afford. So we tried to raise funds. So many charity organizations, Aishwarya Trust, and there are some patients who we had operated, they voluntarily came forward to help her. So she was waiting for a transplant. One day we had a heart in Delhi. Now that heart was not matching for any of the recipients in India, because if there are any recipients in India, Indians, they will get the organ first. So as there were no Indian takers for that heart, so it was allotted to her by the NOTO, that is the government registry, and then by the Transplant, that is the state government registry. So then we did the transplant. Of course it was a challenge because it's a redo. She was very sick and the heart was slightly bigger, so we couldn't close the chest. Usually we open the chest, do the transplant, then close the chest. We couldn't close, so we kept it open for almost 10 days. After that, the heart shrunk. We could close the chest, and now she's doing fine. She's ready to go back to her country. ഫാഷൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കാനാണ് ഐഷയ്ക്ക് താല്പര്യം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐഷ പറയുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയമായതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐഷ ആശുപത്രി വിട്ടു.
നാഷണൽ ഡെസ്ക് സീ മലയാളം ന്യൂസ്. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം.